நீங்க ஒரு பிராண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்க, இதுதான் உங்களோட பர்பஸ் ஆஃப் த பிராண்ட்னு ஒன்று இருக்கு. Why would you want to go out of the purpose and do something which you didn't even think of? Initially நான் பண்ணப்போ கான்ஃபிடென்ட் ப்ராடக்ட், ஏன்னா அப்போ வந்து I didn't have trial hairs. ட்ரையல் ஹேர் இப்படி இருக்குங்கிற நாலேஜும் எனக்கு இல்லை. ஸோ ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் ஒயிட் ஹேர். எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் வந்துருச்சு, போட்டுட்டு ஹேர் டர்ன் பர்பிள் கலர். Oh my God. Do you see any interesting patterns in the way Gen Zs, buy products versus millennials buying product, or maybe even rest of the world? So how are you looking at Gen Z? Still ideas we think it's simple, but suddenly they'll be like somewhere. Yeah. I'm sure it will happen and it has to happen. Quick commerce la vandu சாப்பாடெல்லாம் அவசரமா வாங்குறாங்க is understandable. I don't know why people are buying cooker ஆன்லைன், லைக் பிளிங்கிட்ட போடுறாங்க. குக்கர்லாம் எதுக்கு அவசரமா உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்போ சென்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, சென்னை இஸ் ஆல்ரெடி கைண்ட் ஆஃப் ஓப்பன் மார்க்கெட்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஈரோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வாஸ் தேர் எனி அடிஷ்னல் டிஃபிகல்ட்டி தட் யூ ஆக்சுவலி ஃபெல்ட்? Somebody that you look up to as an inspiration, and why? தேகாவோட கேட்டலாக் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்ல உங்களோட ஃபேவரட் ப்ராடக்ட் இது? My favorite, charcoal soap. Okay, I thought beetroot lip balm got popular. Okay, it is a beautiful product, but charcoal soap ஏன் அப்படின்னா that was the product that created Degya. Oh, nice. Okay. எனக்கு ஆக்னி இருந்தங்காட்டி தான், எனக்கு ஆக்னி ரொம்ப இருந்துச்சுங்க. ஸோ வந்து in that way charcoal soap helped my skin heal. Okay. And அதை யூஸ் பண்ணவங்களுக்கும் ஹீல் பண்ணுச்சு, which made me create Degya. Okay. And which has taken me to these places. Okay. And even till today top 10 list la charcoal soap எப்பமே top 5 la இருக்கும். Okay. And people see a lot of result with charcoal soap. அதனால okay, got it. That's interesting. See, இப்போ ஜென்ரலாவே lot of peopleக்கு நிறைய ஸ்கின் கேர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குல்ல கரண்ட் ட்ரெண்டில். ஓகேவா, இப்போ நம்மளா இருக்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வாட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் ஸ்கின் கேர் ப்ராப்ளம் தட் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிறதுல ரொம்ப காமனான ஸ்கின் கேர் ப்ராப்ளம் என்னன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அண்ட் அதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் வி ஹாவ் ஆல் த க்ரீம்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக், பட் என்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணால் யூ திங்க் யூ கேன் ப்ராபப்ளி ஹாவ் அ ஹெல்த்தியர் ஸ்கின்? ஓகே, சி வித் ரிகார்ட் டு ஸ்கின் கன்சர்ன்ஸ் நிறையா இருக்குது. இட் இஸ் வெரி ஈவன் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. டு ஹீல் எவ்ரிதிங், ஸ்லீப். ஓகே, you have to have a proper sleep. Sleep routine கரெக்டாக இருந்துச்சுனாலே ஸ்கின் ஹேர் மட்டும் இல்லைங்க, your whole system will function very well. Okay. So sleep is the key to you anything that you do. நான் தூங்கவே மாட்டேங்க, நான் ஃபோன் பார்த்துட்டே தான் இருப்பேன், I'll do all the skin care, now it's not going to work. Sleep is the basic lifestyle change that you have to do. Okay. Which we are not doing. மேக் சென்ஸ். ஆமா, இப்போதான் படுத்தாலே அப்போதான் ரீல்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரீல்ஸா வரும். இப்போ 2 ரீல் திறந்திப்போ அதுக்குள்ள 1 hour ஆயிருக்கும். எப்படிடா அந்த மாதிரி தான். பட் ஓகே, வாட் இஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் தட் இஸ் ஜென்ரலி, ஐ மீன் நாட் தேகா ரெஸ்பெக்ட், ஜென்ரலாவே என்ன மாதிரி ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப நிறைய பீப்புள் ஆக்சுவலி யூஸ்? இஸ் இட் லைக் சன்ஸ்க்ரீன் ஒரு அந்த மாதிரி என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஜெனரலாக பீப்புள் யூஸ் அ லாட்? I think sunscreen is most used because on Instagram or any social platform, all over the world all are telling sunscreen is important. Sunscreen போடுங்க. அதனால பேனிக்னால யூஸ் பண்றாங்க beyond being skin care conscious. I'm not someone who would vouch for sunscreen. I don't know, many dermatologists are going to turn against me for this. But sunscreen போட்டே ஆகணும்ங்கற ஒரு இதுல I also don't wear sunscreen regularly, but I wear it. I do wear it. Outdoor podela I apply. Indoor, if I'm too much on the screen, I do. But most days now I'm not very cautious about sunscreen. Okay. Chicho அப்படினு நான் நினைச்சதில்லை until I go under harsh sun. எனக்கு அந்த பேனிக் வந்ததில்லை. பட் ஐ திங்க் பேனிக்னாலே நிறைய பேர் சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்றாங்க. Panic is one huge marketing technique also people use. I don't know that they should use, but that is what is working. ஆனா நீங்க வந்து if you talk about Instagram, right, there are like 2 sets of people. ஒரு செட் வந்து சன்ஸ்கிரீன் போட்டே ஆகணும், இன்னொரு செட் சன்ஸ்கிரீன் போடுறதால தான் கேன்சரே வருது அப்படின்ட்டு. Like the world is so confusing. Okay. By the way, I look at it as, I mean, நம்மலாம் ஸ்கூல்லலாம் இருக்கிறப்போ I don't think so we were using sunscreen or anything like that, right? You'll not believe if I tell one thing. ஸ்கூலில் இருக்கும்போது I'm not a sunscreen person, but there will be a group of girls who already have some exposure. அவங்க sunscreen யூஸ் பண்ணுவாங்க. In fact, one girl used to use glitter sunscreen. நாங்கள் ஷார்ட்ஸ் தான் போடுவோம் PT டைம்ல. Okay. So she used to wear a glitter sunscreen. We used to wonder what is that, her leg is shining அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். பட் சன்ஸ்கிரீன்லாம் தெரியாது. அண்ட் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஃபிசிக்கல் சன்ஸ்கிரீன் சொன்னப்போ you'll not believe, I thought physically keeping something like this is only physical
biological sunscreen. So that was my knowledge with skincare in those days. So sunscreen la appo na பெருசா யூஸ் பண்ணல. ஆமா, ஐ திங்க் அப்போ வந்து ஐ திங்க் இப்போ இந்த Instagram stand also I go to a lot of sports. ஹாரிபிளி டேண்டா இருப்பேன். எங்க அம்மா டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கூட்டு போய் சன்ஸ்கிரீனும் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. But one thing I think the dermatologist didn't tell me is about the quantity that I should use. Okay. I would apply. Okay. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருக்கும். கம்மியா எடுத்து போட்டு போவேன். I apply கொஞ்சமா போட்டு போவேன். I'll become like crow. என்னோட ஃபுல் ஃபேஸ் லிப்ஸ் எல்லாம் ஒரே கலர் ஆயிரும். ஸோ தென் ஐ தாட் சன்ஸ்கிரீன் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ அவ்வளோதான் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ். பீன் தேர். நான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மந்த் எல்லாம் 1 மந்த்துக்கு அப்படியே ஸ்போர்ட்ஸ் டே அப்போ அப்படியே பிளாக் கலர்ல இருக்கும். என் ஷார்ட்ஸும் என் ஃபேஸும் ட்விட்டர்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரெக்கவர் ஆயிடும். யா ஓகே. இப்போ again there's a lot of this talk about Gen Z, millennial அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம நிறைய பேசுகிறோம். ஜென்சிக்காகவே நிறைய விஷயம் இப்போ பிராண்ட்ஸுமே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கல்ல. ஸோ how are you looking at that? நீங்க அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக Gen Z டார்கெட் எதாவது பண்ணுறீங்களா? And do you see any interesting patterns in the way Gen Zs, buy products versus millennials buying product, or maybe even rest of the world? Okay. So how are you looking at Gen Z? I may be right, I may be wrong. I feel Gen Zs are more about trends. They want to try something new. இன்னைக்கு இங்கே வாங்குவாங்க, நாளைக்கு அங்கே வாங்குவாங்க, இன்னொரு நாள் they'll buy from other brand. I think they're not sticking to one particular product until that becomes like a very hit to them. Illathi they switch. Try பண்ணி பாப்பாங்க, switch பண்ணுவாங்க. I think we millennials are like நல்லா இருக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு போயிட்டோம்னா அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே ஓட்டிடுவோம். We don't explore much. And these people, Gen Zs, want to explore new things. அது அந்த மாதிரி இருக்கு. So I think that pattern is there. Okay. இது வந்து how do you think affects a brand? This affecting the brand, again it is coming back to the same thing. The product is not very commanding for itself. It is going to be difficult. Again, first time vaanga vekkiradhu irukku illingla, to make them like the product. So it starts with the packaging. Okay. It has to feel appealing. They have to feel like a lifestyle to carry and all that. So got it. Okay. In general, like now I'm sure you deal with a lot of data, right? Edachu interesting insights, interesting patterns that you see in people's buying behavior. Like one other person that I was talking to, he mentioned that so avanga or particular category of product, but people who tend to buy books a lot, they understood that those are kind of people who are buying their product also. This kind of an information they were able to arrive, right? அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு interesting insights இருக்கா in skincare or in Deyga that you have actually identified, and have you done anything similar to that? Okay. Unfortunately, I don't know from where they take such data, like books la interested ah irukavanga idu vaanga mudiyum. I don't know, because we have only data from what lands in our website. Correct. Otherwise I feel it's very general. Na konja deepa keta maybe I can tell something. I'm not able to derive anything. Okay, maybe say a particular age range of people, maybe avanga vandu inda type of product vandu nariya vaanguranga, or any kind of insights that you have arrived. So based on data, I'm sure you must be doing a lot of analytics, right? Yeah, ipo vandu pathina from age category solra, for Deyga I think we have from 18 to 32 is like most wow, that's pretty interesting. Okay. And the age group vandittu they are mostly using our products. Okay. 32 dana? 32 35. Okay. 32 35 most used na solren. Then next scale next stage um varanga. Okay, we can all still use Deyga. So ana vandu the decision makers, adha I'm talking about the consumers. Okay. The customers are still 35 and above. The parents are still making decision for the kids. I see that pattern. Okay. Even when they come to the store, for recently I went to Chennai store, I had few mothers coming with their daughters. As a pattern, rendu moonu per vartha paathen. Okay. Avanga amma da vandu she saw some content of ours on YouTube or somewhere, and she said, why don't you use this product? Avanga children koopu vandanga, like all college going girls. Okay. Avanga koopu vandu they are buying the products. So I think still and the customer consumer difference irundittu da irukku. It's not always the consumer who buys. Okay. It's still the customer who's buying and giving to the next person. Got it. That is there. Do you see any men edachu Deyga products use பண்றாங்களா? Why would you ask such question? They spend a lot of time in the store, and men are doing equally skincare, but maybe that's not heard out. See, skin is fine. எல்லாத்துமே skin இருக்கு. We all own skin and we all should do skincare. Men ஓட repeat purchaseல வந்து charcoal body wash அதிகமா போகுது. Okay.
Is it because people associate men with black? I don't know. Charcoal. I think one more assumption irukanga. Charcoal. Even we thought charcoal will go for men. Even when we developed, we thought that. Not about the color, but people think charcoal is for men because it's rough. அந்த மாதிரி ஒரு thought இருக்கு. But I till date use charcoal soap, being a woman. So it is different. But on the packaging, on the color, that plays a psychology. Because there's another body wash also which is white. If you're going to launch a floral something, men கொஞ்சம் hesitant இருக்காங்க ஷாப் பண்றதுக்கு. And men, they spend a lot of time in the store. They stand in front of the mirror, apply a cream and see. They walk around. பண்றாங்க. They doing. Nice. Probably you should start a separate brand. And there are a lot of people using lip balm. Even tinted lip balm they're buying. Oh, really? Yeah. Okay, Namurla. Okay. That's news. Interesting. So I saw that you are also launching, or you already have Deyga Cosmetics also, right? So neenga predominantly you are concentrating on skincare. Now you are getting into the cosmetic part of it also. But so how is that part going, and why did you probably even start that segment? Is it because you think you already have an audience and you think you can cater to them, or in the segment la clean beauty la romba cosmetics illa, so you think you can probably play a major role there? What was the thought process? Okay, I will take both. As I said, we came with cosmetics because of the customer asked. Okay. So that was one reason we thought we'll have to step in. And we wanted to win cosmetics. Oru challenge enna, me telling it's going to be 100% natural. There is a challenge in formulation because the makeup is not going to last. Okay. So now launch panniya. There are brands who failed because they launched a natural kajal or a natural concealer. Okay. ஏன்னா இப்போ நான் மேக்கப் பண்ணி, I have put some makeup on. நான் போட்டுட்டு நான் வெளியே வந்து இங்கே வரும்போது, if there is no makeup on my face, why will I need a cosmetic product? So we weren't having the intention to launch a natural kind of cosmetics, which instead we thought we'll have to eliminate all the harsh chemicals possible and try incorporating certain natural ingredients. So we are in that direction only. So we're keeping it slow, like it's not very loud. கொஞ்சமா லைன்ஸ் கொண்டு வரோம். இதெல்லாம் வந்து எங்களோட philosophy-குள்ள வருதோ அதெல்லாம் we are launching and scaling it very slowly, very slowly. Okay, a lot of interesting information about the product, right? Now I want to talk more about scaling. I think that is where we started the podcast, right? Ninga vandu you started it out of your kitchen and now you have kind of scaled it to really big brand. How இப்போ உங்களோட scaling path என்ன? What are you envisioning the brand to be in probably 10 years from now? அந்த மாதிரி what is your plan in scaling? So right now for Degya I have two visions. Number one is taking Indian standards to the global market. Number two is I want Degya to become a home label name, like LR வீட்லயும் every corner of the house, at least one member of the house should be using at least one product of Degya. So that's what I'm saying, because it's a very thoughtfully curated formula. I wanted to reach to a lot more people. So I have these two visions. Hopefully in 10 years. Let's see. இப்போ now when you're being a very conscious brand, as you said, like என்ன ingredientsன்றதை கூட நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுறப்போ, how complicated or how difficult it becomes in scaling? Because I think that is a common problem, right? நீங்க முன்னாடி இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் பத்தி பேசிட்டு போக நம்ம பேசணும். Lot of brands do start that way, being a very clean brand and all that, but scaling that doesn't become very viable, and then probably brand goes elsewhere, right? And என்ன ஆகும், நேச்சுரலா ஸ்மாலா இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஆனா ஸ்கேல் பண்ணன பிறகு when people start using, they feel it's not the original brand that I have personally felt like that with a couple of brands also. நான் இனிஷியலா the products யூஸ் பண்ணிருந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன், but once they went scaled and all that, என்ன சொல்றது, ஜஸ்ட் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒன் அதர் ப்ராடக்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஹவு டு யூ மேக் ஷுர் தட் டசன்ட் ஹேப்பன்? அதுக்கு நீங்கள் கான்ஷியஸாக என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க? ஹவு இஸ் இட் ஈவன் பாசிபிள்? இப்போ நீங்கள் ஒரு குளோபல் பிராண்டாக ஆகணும்னு நினைக்கிறப்ப கூட இனிஷியலாக எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து க்ளீன் அண்ட் குட் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்தீங்களோ, ஆத்தென்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்துச்சோ, இஸ் இட் பாசிபிள் டு டேக் இட் சிமிலர்லி? ஓகே, see my question is why not? See, நீங்கள் ஒரு பிராண்டை ஆரம்பிக்கிறீங்க, இதுதான் உங்களோட பர்பஸ் ஆஃப் த பிராண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. Why would you want to go out of the purpose and do something which you didn't even think of? Even if you think, please don't do that. உங்களுக்கான philosophy, உங்களுக்கான purpose, make sure you stay. நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக if you totally divert from what you want to do, you're going to lose all your loyal customers, which you are going to end up making a big loss. So don't do that. So that's one thing. So as you said, scaling la affect ஆகுதுங்கிறத விட பிராண்டோட growthல ரொம்ப affect ஆகுங்க.
like that's the honesty, that's the reality. ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் டேக்கிங் அ லாட் ஆஃப் டைம். தோ வி ஹாவ் ஆர் இன்ஹவுஸ் laboratory, we develop products there. It takes a lot of trials. It might work, நல்லா இருக்கு எல்லாமே ஓகேங்கிற மாதிரி இருக்கும். When we take it out for people to try, out of 10, out of 20, 50 will say okay, 50 will say absolutely not okay. So we have to consider அத்தனை இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் ஆகுதுன்னா let's say there is 15 to 20 ingredients involved. We'll have to question every ingredient. ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக எலிமினேட் பண்ணி மறுபடியும் ட்ரையல் எடுக்கணும், டெஸ்டிங். It's a very tiring process and also interesting process. ஏன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா ஸ்ட்ரக்சராக பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துச்சுன்னா it's going to be a big hit. We are going to launch, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா July 11th launching. We are going to launch Asia's number one 100% plant-based hair color. Oh, wow. Which will turn your grey to black. Interesting. So it's not one other indigo or henna in the market. அது கிடையாது. Because there is one thing in the market. Henna போட்டுட்டு நீங்க indigo போட்டா black ஆயிரும். Yeah, see, it takes 5 hours, but you cannot cut down that. What we have done is we have cut it down to 2 hours. Oh, okay. So அதுக்கு மேல cut down பண்றது is a challenge. But it's not that instant thing. 5 minutes. You walk into the bathroom and come out with black color. We will not do this. Even in lifetime அது பண்ண மாட்டோம் because that's loaded with ammonia and it has lot more things. True. So in the hair color, இந்த வந்து trial, you'll not believe how many grey hairs we would have dyed. Okay. Or if you come, there will be 3-4 sacks of trial hairs in the basket. நீங்க திருப்பதில இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிடுறீங்களா? Literally we got white hairs to take trial. இது வந்து ஒரு ஈஸி 1.5 வருஷமா போயிட்டு இருக்கு because வெறும் henna and வெறும் indigo போடும்போது we didn't achieve the black. Okay. When we achieved, we found that the supplier எங்களுக்கு கொடுத்த ஹென்னால பெப்டைட்ஸும் அமோனியாவும் இருந்துச்சு. பவுடர் ஃபார்ம் தாங்க. Okay. ஆனா so we took testing. So there is analytical test that we have to do. அது டெஸ்ட் பண்ணல suppliers fraud பண்ணிருந்தாங்க, which was not okay. So you have to and the origin of the leaf is very important. ஸோ பவுடரில் கூட அல்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வாங்குற நிறைய ஹெனா இண்டிகோ ஒன்றும் இல்லை, யூ டேக் அ ஸ்பூன் ஃபுல் ஆஃப் பவுடர், புட் இன் அ பிளேட் அண்ட் கீப் இட் ஓவர் நைட் ஃபார் 2 days. ஓகே. அது வந்து அதில் கெமிக்கல் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பிகம் மேலே மாய்ஸ்சர் இழுத்து இட் வில் பிகம் ஸ்லைட்லி பிளாக்கிஷ். Okay. Simple test that you can do at home, which we will be putting the testing on Instagram in the future. Okay. So it was very challenging for us to come up with this formulation. நான் நிறைய ட்ரையல் எங்கள் அப்பாக்கெல்லாம் இனிஷியலி நான் பண்ணப்போ கான்ஃபிடென்ட் ப்ராடக்ட், ஏன்னா அப்போ வந்து ஐ டென்ட் ஹேவ் ட்ரையல் ஹேர்ஸ். ட்ரையல் ஹேர் இப்படி இருக்குங்கிற நாலேஜும் எனக்கு இல்லை. ஸோ ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் ஒயிட் ஹேர். எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் வந்துருச்சு, போட்டுட்டு ஹேர் டர்ன் பர்பிள் கலர். Oh my God. So that was like horrible. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா தலை குளிக்க. So it's very challenging in terms of R&D. ஏன்னா that is going to delay your brand's growth. Okay. If the same product or MNC would have done a different strategy, it's a different ballgame. இன்னைக்கு வேணா நாளைக்கே கூட அவங்களால லான்ச் பண்ண முடியும். It is not the same for niche brands or a brand that is coming from tier 3 cities. It's challenging. Okay. But other certain growth slow-ஆ இருக்கும், but steady-ஆ இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி எனக்கு ரிலேட்டட் என்ன கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஸ்மால் ஸ்கேலில் பண்ணுறப்போ சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆத்தென்டிக்காக கிடைக்கும், ரைட்? இப்போ நீங்கள் இதே மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறப்போ அதே இன்க்ரீடியன்ஸ் அதே அளவு குவாலிட்டின்னு நம்மளால பண்ண முடியுமா? That's the question. You can absolutely do. Okay. It depends on what kind of material. For example, எங்களுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு we are not able to source இங்கேயே. எனக்கு வந்து localization was very important for me when I started. இப்போ வந்து நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் எங்கள் ஃபார்ம்லேருந்தே நாங்கள் சோர்ஸ் பண்ணுறோம். பட் சில விஷயங்கள், சில ஆலிவ் ஆயிலெல்லாம் நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஹியர். ஸோ வென் யூ பை தட், ஆஸ்க் த சப்ளையர் ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ஸோ அதை வச்சு யூ கிராஸ் செக் இஃப் இட் இஸ் மீட்டிங் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அந்த விஷயங்கள் யூ கேன் ஃபாலோ. ஓகே. ஸோ yeah, when you scale also it's possible. Okay. I think if you want to do it, it's still doable. Yes. Right? You have to just do a little bit of research behind உங்க supplier யாரு, certification இருக்கா, ethically sourced அதெல்லாமே ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா it's fine. Okay, now you've started the brand from Erode, right? And still capturing Tamil Nadu வந்து is still doable. Yeah. இப்போ
if you have to capture India as a market, right? Adila vandu what kind of challenges do you generally face? Okay. Because India vandu single country nalum like north and south is like two different poles, right? So how are you, you know, tackling that? And இப்போ நீங்க இன்டர்நேஷனல் போறதுனா அங்க என்ன மாதிரி ஸ்கேலிங் இஷ்யூஸ் வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்க? பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அங்க வந்து சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இஸ் மச் மோர் tedious than how it is happening here, right? So how do you manage all that? Okay. So considering this, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நார்த் அண்ட் சவுத் ஆர் டெஃபினெட்லி டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து தேகா இஸ் குவைட் ஸ்ட்ராங் இன் சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. கன்சிடரிங் இப்போ 4 ஸ்டேட் நான் சொல்லணும்னா தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திரா we are doing very well. Got it. ஸோ நார்த் போகும்போது எங்களுடைய காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் பூமிங். பிகாஸ் அங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் பிராண்ட் அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ நான் புதுசாக தேகான்னு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசு. ஸோ நான் ஏன் உங்ககிட்ட வாங்கணும்? ஸோ அதே கஸ்டமருக்கு நான் என்னோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை மறுபடியும் காமிக்கணும். அட்லீஸ்ட் 7 times. There is a psychology thing for a customer to make a decision to buy. They have to see the advertisement or something related to the brand for 7 times only then they are going to buy. True. So also northern part of India, they are more into cosmetics. Okay. நம்ம சதர்ன் பார்ட் நம்ம இதில் தான் வந்து இந்த ஹர்ப்ஸில் அண்ட் ஆல்சோ இன்டு ஸ்கின் கேர் அதில் வந்து அதிகமாக தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ மை like, you know, if you're going into skincare segment, I think southern part is like the easy step in when compared to the north. So that's one thing. So going for abroad, when the pathina, we are shipping a lot to USA, Canada, Australia, a lot to Malaysia and all that. Anga vanda direct to customers, so they order from there. That is a smooth journey. So when you want to make it like a launch and make it big there, yes, the certification, licensing, it's a lot of work. It's a lot of work. For example, Malaysia, we are in talks with many people because nariya pair approach paranga. I don't know. I think Malaysia has a potential market. And we sell a lot of products from here. If you have Malay customers, if you have to sell out your product, you need halal certification. Oh, okay. We have a question even in the industry when we ask, why would a skincare product need a halal certification? It's not making sense, but they need it. Okay. So other. So when that has to be launched in their country, we have to get a halal certification in India, so that they could easily get halal certification in Malaysia. Okay. So அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அந்த மாதிரி அந்த டாக்குமெண்டேஷன் லீகல் ஒர்க்ஸ் நிறையா இருக்கு. And I don't know if it's fortunate thing or not. We have more than 7-8 people who want to take full dealership for Deyga in Malaysia, but we are not able to onboard anyone because the market is also cluttered and the documentation is also a lot difficult. Okay. So it's challenging when you want to make it a big scale abroad. Okay. Ipo, when we talk about India market, right? As you said, from south going to north is still a challenge. But nariya North Indian brands we are able to do it. Like for example, Minimalist illa Mama Earth. So a lot of other brands also, right? It's all started there, but then they were able to capture the whole India market. What do you think is the advantage that they have, and why do you think it's still difficult for us from here? Geographical advantage is different. Okay. Geographical advantage irukku. Where you're placed, who you are around, from where you can market, it is being a ball game. ஏன்னா நம்ம இங்கே சவுத்தில் இருந்து no one has gone into no one has made much noise. True. But அங்கே இருக்கவங்க லான்ச்சிங்கே நாய்ஸோட தான் இருக்கு. I'm sure அந்த disadvantage இருக்கு. Where you're positioned has some impact on your brand. It is there. Yeah. So I also always keep talking like ஏன் வந்து சவுத்ல இருந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய huge like the kind of products that we just spoke in the north, right? ஏன் அந்த அளவுக்கு brands வந்து இங்க வர முடியல அப்படின்றது ஒரு always ஒரு வருத்தமா தான் இருக்கு. I know. Right? But apart, so like you think the main issue that you see is the geographical advantage that they have? I mostly think they definitely have a great advantage over many things. Okay. From logistics to including sourcing to legal approvals வாங்குறது முதல் கொண்டு that's a different ball game. This is very different here. Okay. But so do you see a lot more brands coming like from here going forward? அது வந்து நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? Like you think a lot? See now நிறைய D2C brands நம்ம ஊர்ல இருந்து வருது. D2C was like a new thing. Definitely. Like even few years back, right? But now there are at least good nameable brands that are coming up from here. So do you think that there'll be a lot more interesting brands that come from south? Definitely, I think நிறைய innovative products are coming in. I'm not just talking about skincare, like other brands. நிறைய புதுசா வந்துட்டே தான் இருக்கு. And still ideas we think it's simple, but suddenly they'll be like somewhere. Yeah. I'm sure
it will happen and it has to happen. இப்போ நீங்கள் ஈரோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு அதனால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ சென்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா சென்னை இஸ் ஆல்ரெடி கைண்ட் ஆஃப் ஓப்பன் மார்க்கெட்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஈரோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வாஸ் தேர் எனி அடிஷ்னல் டிஃபிகல்ட்டி தட் யூ ஆக்சுவலி felt? See, one difficulty is, I would say, is sourcing skilled candidates. Okay. But அதை நாங்கள் சேலஞ்சாக பார்க்காம day one from Deyga itself, ஏன்னா இப்போ கஸ்டமர் கேர் பீப்புள் இருக்காங்கன்னா they have to deal with multiple states. They should know at least English. Okay. To source a good person who can speak basic English is also very challenging in Erode. They would want to go to Bangalore. Chennai is also okay. Ana Erode work பண்ணா மாட்டாங்க. So we have to train them from basics. From telling how you have to start with a hello, how you have to end a conversation. It might sound like a micromanagement, but when you sit in a tier 3 and city and operate, it's very different. ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம சொல்லி தரணும். That's what is happening. Be it production, technical production, QC, எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து நம்ம சொல்லி தர மாதிரி இருக்கும். ஸ்கில்ட் சோர்சஸ் அங்கே ஹையர் பண்ணது கஷ்டம். ஈவன் when you are going to give up double pay scale, people are not ready to sacrifice their lifestyle and move from tier 1 to tier 3 cities. And the challenge irukku. See, a lot of brands today are heavily relying on ads. ஓகேவா இப்போ சே வந்து ஆட்ஸே இல்லை அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அப்படின்னா fantastic, they save a lot. How do you think you will take Deyga in that aspect? Okay. What advantage you think Deyga already has in case ads illa ஆர்கானிக்கா தான் போணும் அப்படினா? Fantastic. See, மொத்த உலகமும் ads ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கனாலே I think the too much noise is cut down. Again, all the feed, Instagram feed எல்லாமே வந்து அந்த traffic குறைஞ்சிரும். People will tend to watch the content. So கரெக்டான content curation பண்ணா போறோம். So in that place we'll have an advantage. And then I think to have a personal communication, maybe we can pitch in WhatsApp. So WhatsApp can be one source. Again, then social platforms. Yeah. With this we can survive. Okay. Totally the ad Kali. I'll be the happiest person in the world. You're already looking happy actually. I know it's getting overwhelming. Yeah. Because a lot of traffic, people are pitching in. Even on keywords, your competitors are going to steal your words and they're going to pitch for that, bet that, you spend a lot of money, you burn money. Yeah. It's a never ending cycle. Yeah. Okay, so initially நீங்க scale பண்ணப்போ say you once you hit 1 crore or maybe after which point you think they had really took off? அதுக்கப்புறம் how things changed for you? So I would say in the COVID time had a great impact. Okay. Positively on the brand. So that is when many, because நாங்க அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ண brands start பண்ணி கொஞ்ச நாள்ல கோவிட் வந்து 7 வருஷம் ஆயிடுச்சானே? Yes. Oh my god. Okay. So அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண brand தான். But the advantage that we had that time is everyone were on their phone. They didn't have choice. So அப்ப scale was very easy. Interesting. Okay. So people were like, you know, அப்பதான் நாங்க we scale up like anything. ஒரு சர்றன ஒரு மீட்டர் இருந்துச்சு. So that was the thing. Later, I think people are more towards physical touch and all that. That's why we are expanding our retail stores. Okay. So that is the difference I see. Okay. இப்போ நீங்க stores I think you have three stores, right? So was starting store mainly in aspect of scaling because a lot of bigger brands also என்னதான் online first இருந்தாலுமே scaling-க்குன்னு வரப்போ people start going for offline, right? So was that a conscious decision in terms of scaling or நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த feel and touch-க்காக தான் நாங்க store start பண்ணோமா? What was the idea? So considering Deyga store, I wouldn't even sell it as a store to purchase மட்டும் இல்ல. If you I don't know if you have gone into the store, if not please go and see. It is more an experience oriented store. Okay. So வந்து போய் வாங்கிட்டு வர most நீ எந்த skin you even take giant brands and compare the store and see Deyga store will stand out. Okay. Because அங்க வந்துட்டு we do an experience. Okay. So even the staffs are instructed, even if the customers don't buy, it's okay. They have to try and walk out. Okay. So we have a beautiful counter for ingredients. Nice. Okay. A full-fledged நாங்க என்னென்ன ingredients போடுறோமோ எல்லாமே they can touch and see, smell and see. We put a proper full-fledged counter. Okay. We also have a exclusive gifting counter. It is like a free thing. You can come stamp 1 hour, 2 hours you spend in the store, not a problem. You simply stamp, make cards to gift your loved ones and all that. Okay. So அங்க நிறைய பேர் they spend time. So for me store is more about touch and feel and an experience and a memory for them to carry related to the brand. Nice. So beyond that, it builds trust. That is a reason also. Okay. Trust வேணும். இப்போ வந்து அங்கே ஃபிசிக்கல் ஸ்டோர் இருந்தால் தான் ஓகே இது ஒரு ஜென்யூனான பிராண்ட் நினைக்கிறாங்க.
Got it. So Okay. அதுக்காக we need the physical presence as well. Because நான் I mean not here, not in India, நான் இந்த மாதிரி வேற ஒரு ஸ்டோர் போயிருந்தப்போ அங்கேயும் they had like as you said more focus was on the experience, like how people feel you can come, you know, you can use their products, wash your face, do a bit of makeup, அந்த மாதிரி they had set up this whole thing. So and then naturally sales happen. Right, that is how it ends up. So I'll definitely give it a shot. Okay, so one thing that overall in the scaling la pesnapo my key takeaways is scaling is not like an excuse for people to say, you know, we can't have authentic products anymore, right? It's still if you think you want to do, it's still totally doable. But R&D is a challenge that you definitely face, and I can understand because neenga vandu when the concentration is on to give really good products, and you definitely have to take that much time to make sure the product is all good. அப்புறம் purple colorல hair மாறிச்சுனா கஷ்டம் தான். கிளையண்ட்டுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. Top 3 selling products. I think you already know half the answer. The beetroot lip balm, the charcoal soap. Top 3 தான் சொல்றீங்களா? Yeah, if it's top 3, I'll say beetroot lip balm, rice water shampoo, soy milk conditioner. What shampoo? Sorry? Rice water shampoo and soy milk conditioner as a combo is like going very well. Okay. And then hair growth oil. Okay. These 3 are going well. Okay. As first 3. Super. Okay. And உங்களோட highest revenue channel வந்து என்ன? Like is it through D2C or is it through Amazon or other platforms that you are in? Our website. Your own website. Yes. But isn't that very difficult? How did you guys crack that? Okay, you'll not believe this as well. So we are 7 years old. 6 years, 5 to 6 years, easily we sold our products exclusively on Deyga website alone. That must be very, very, you must have a lot of self-control because it would be really tempting, right, to go onto these marketplaces? But marketplaces, they take a big chunk of your money as a percentage, which a brand like us cannot afford. Okay. But right now we are pushed to do it because the advertising costs even much more than that. Okay. So adanal ipo I'm saying because Amazon liyo bande pele bomb la it is like top 3. Nanga launch panni pora it should be within a span of 3 months liye we became because there are a lot of key players in the market. Ingla neenga poi beetroot lip balm search pannina we come in 1 2 3 itself. Okay. Deyga lip balm nu potinala we come in 3rd place. Nice. So ipo yosichu paakela ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிட்டமானு தோணுது. I have that guilt as well. But அப்போ வந்து marketing cost wasn't so much. So நான் வந்து marketplace availability இருக்கிறது I'm seeing as a branding and additional marketing cost. Okay, so got it. So which platforms or which marketplaces is performing well for you? Amazon and Flipkart. Yeah. Okay. It's going well. So இப்போ நீங்க இதுலயுமே நிறைய பேர் வாங்குறாங்க. நிறைய பேர்னு சொல்ல மாட்டேங்க with certain margin because on quick commerce எங்களோட எல்லா ப்ராடக்ட் அவைலபிள் இல்ல. We have kept only selective products. Because you can't stock up there and to list one product you have again to pay few amount for them to actually list it. So அளவான products மட்டும் வச்சிருக்கோம். So do you think it will increase in the quick commerce side வந்து increase ஆகும் நீங்க I don't know why you know இதெல்லாம் அன்னைக்கு தான் I had to meet CEO of Prestige. He was telling இப்போ குவிக் காமர்ஸில் வந்துட்டு சாப்பாடெல்லாம் அவசரமாக வாங்குறாங்க இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஐ டோன்ட் நோ வை பீப்புள் ஆர் பையிங் குக்கர் ஆன்லைன் லைக் பிளிங்கிட்ல போடுறாங்க. குக்கர்லாம் எதுக்கு அவசரமாக உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாரு. So we cannot predict the market. I don't know what people want immediately. Yeah, totally. So நானுமே வந்து I've thought like similarly, right? நம்மளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் தேவைப்பட்டிருக்கும். நான் Zeptoல சர்ச் பண்ணி பார்ப்பா அது இருக்குட்டி இதெல்லாம் எப்படி Zeptoல வச்சிருக்கீங்க அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நான் இங்கே சென்னை ட்ராவல் போது I forgot one important thing and I came. திடீர்னு ஸ்ட்ரெஸ் ஆனேன். Then I thought okay, I search on Blinkit. It was there, I got it. See, that's how it's so sometimes it goes. Yeah, I can understand. So I had gone to an event. Okay, I had to go there and change to a saree. Okay. நான் வந்து சாரிக்கு சேஃப்டி பண்ணி எடுத்துட்டு போல. I was like, oh my god, no, what am I going to do? I was Zeptoல பார்த்தா இருந்துச்சு. Every damn thing you wouldn't even thought about those things they have. I'm like, I think it is because of our memory power. இதெல்லாம் இவங்க எல்லாம் சர்வைவ் ஆக போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Totally. Yeah, totally. We want everything instantly. அதனால it might boom. Yeah, and now we've started less planning also, right? இது எல்லாமே இருக்கு. அப்படின்றப்போ இல்லனாலும் பாத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு thought process, and that's convenience. That's how these businesses run, right? I think you already spoke about CAC, right? 600 to 700 is your CAC is what you already mentioned. Any other metrics that you think people who run D2C brands have to look into? You said CAC, you said ROS. Any other metrics that you guys look into very diligently and it's also very important? Okay. I think you have to look at customer retention rate. So again, the industrial standards is between considering skincare industry
it is between 20% to 25 the customer retention rate irukku. So make sure you know ungaloda existing customers correct treat பண்ணுங்க. They will be giving you a lifetime value. But fortunately our top selling products, at least like you know engaloda maximum revenue comes from the first top 10 products. 80% of the chunk come from that, and 20% is being split across the other products. So we have a retention rate of 37 to nice. 42%. Again, fluctuating based on which product goes well that month. Okay. So not every brands would be able to do this. So customer retention rate is very important. So as I said, customer experience and the product, only that is going to help you have a higher percentage. Which category of products works the best, brings you consistent revenue? Which category? It depends. You like, for example, hair care products illa vandu acne related products hair care products has a good response in the market. People are like immediately want to see like hair growth venu and the madri. Ana one bottleneck is people don't immediately switch a hair care product. For example, people will not switch shampoo and conditioner immediately. Okay. They stick ஒரு இதுக்கு பழகிட்டாங்கன்னா அது வந்து switch பண்றதுக்கு டைம் ஆகும். Okay. For example, if you take perfumes, you would love to explore multiple perfumes. Lot of perfumes. Correct. Like idu podla naalike adu podla, you stock up. But with shampoo conditioner you don't stock up different brands. True. You stick to one particular brand. So and the switch panna vekkadhu difficult for considering the hair care. Skin care people will explore. So skin care liyu vandu sila vishayangal maatave maatanga. For example, lip balm they would want to explore, but if they like one thing, try panna they'll come and stick to it. Body wash they would want to explore. Because ஒரே ஒரு fragrance எப்போ யூஸ் பண்ணும், they do not want to be loyal, or even the brands will not expect them to be loyal for a body wash. பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணுவாங்க, it's very different. So considering a moisturizer, I think they'll stick to it. ஏன்னா அவங்க ஸ்கின்க்கு சூட் ஆயிருக்கும், அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டாங்க. So it's very different for each product. Okay. I think those days were so easy, right? ஒரு parachute இருந்தா போதும், அவ்வளவுதான், you're done for life. எதை பத்தி parachute, Gokul Santa, just three. But now that I think you're also spoiled with options, right? There's so much options. People become எதை வாங்குறதுனே there's a confusion. Yes. Correct? There are a lot of options, but spoiled no சொல்ல முடியாது, because I don't know, you can cut this also if you want. Mysore sandal doesn't even have even 1% of sandal in it. Yeah. So it is a scam. இப்போ வந்து அதை பிரேக் பண்ணி தான் இப்போ the brands are talking and educating the peoples to buy. But என்னன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டோம். There are a lot of players to give you information, which is leading to misinformation as well. So it is again becoming difficult for the customers to choose. But lot of options is making them not stick to one brand loyal. True. ஒரு quick rapid fire round. Okay va, I'm going to expect very interesting answers from you. Okay va, ungaloda favorite D2C founder? Okay, cooked Adityan. He makes very good content and also a good friend of mine. And Abhivinesh, Effleon solito or brand, he sells white shirts. He's a very smart guy, brilliant one. So I like those two. Awesome. நீங்க வந்து any AI tools that you use, could be personal, or நீங்க வந்து உங்க businessல யூஸ் பண்ற டூல்ஸா இருக்கலாம், any AI tools that you use? See, the team is using a lot. நான் அதிகபட்சம் யூஸ் பண்றது ChatGPT for content curation, to ask suggestions, personal doubts. So இப்போதைக்கு ChatGPT மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்றேன். அந்த லெவல்ல தான் என்னோட AI skill இருக்கு. என்ன நீங்க ஜெனரலா என்ன கேப்பீங்க ChatGPT கிட்ட? என்ன மாதிரி, what kind of conversations you have? See, sometimes when I have a speech or something, I give some inputs and ask it some suggestions. Sila data kepen. So it depends on the situation. Like that is my go-to. But Google and the ChatGPT switch item vechukongla. Like or comfort sila vishayangal therinjikkanum, I'm asking ChatGPT. Now sometimes what I do is when I'm driving in the car, நான் வந்து அதில் ஆடியோ போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டு என்ன இன்னைக்கு என்ன நியூஸ் என்ன, இவங்க இப்படி பண்ணாங்களா, அவங்க என்ன அடுத்த என்ன பண்ணாங்க. So human. I said my husband, அதோட எம்பத்தி உங்ககிட்ட 1% இருந்தா பரவாயில்ல. Talk so empathetically. It appreciates even for the smallest thing. I say, Arthi, you're great, you're this, you're that. I said, நான் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க, நீயாச்சும் ChatGPT is telling so nice. Nice. So one personal quality or personal practice that you have that has actually helped you in business? Okay. I do one thing. My today starts yesterday.
ஸோ நாளைக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது இன்றைக்கே நான் லிஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஐ இதோ புட் ஐம் ஸ்டில் ஓல்ட் ஸ்கூல், ஐ ரைட் ஆன் மை டைரி, ஆர் இஃப் ஐ மிஸ் அவுட் ஐ புட் இட் ஆன் வாட்ஸ்அப், லைக் ஒரு டாஸ்க் மாதிரி போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே எதெல்லாம் முடிக்கணுங்கிற இது வச்சிருவேன். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே ஐ மேக்ஸிமம் ட்ரை டு புட் அ டிக் மார்க் ஃபார் ஆல். Okay. Yeah. Got it. Somebody that you look up to as an inspiration, and why? As a child, I've always admired my school principal. Okay. His name is Baston Lazarus. I like him for how he treats others. பாகுபாடு இருக்காது. நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், he's always approachable. He is not a principal with two horns. Students also, we can go see him. Staffs can go see. Anytime you can walk in to his cabin, he will welcome you. And the approachability and the human நடத்துகிற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். And I think I took that thing from him. So I also try to be that kind to others. So Okay. I like him for that. What is your daily source of energy? I actually smile a lot. In fact, after சில podcast, I regret, ஐயோ நம்ம ரொம்ப சிரிச்சிட்டோமா அப்படின்னு நிறைய டைம் regret பண்ணியிருக்கேன். But few people tell, you're very positive, சிரிக்கிறீங்க, keep smiling அப்படின்ட்டு. But sometimes when I see the output, I regret, ஐயோ ரொம்ப சில நேரத்தில் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கணுமான்னு தோணும். But I think I easily forget the bad things and I walk away. I don't get stuck to the past. ஒரு விஷயம் தப்பாக நடந்துருச்சுன்னா I will only look out for the solution than thinking of why this happened. Okay. So in that way, I'm not stuck with something always. Okay. So, Got it. இப்போ வந்து one thing that I've noted about you is you dress up really well. Oh, thank you. Okay. So does that actually help in terms of how people perceive you? அதனால உங்களுக்கு ஒரு advantage இருக்கா? I have actually felt it that way. Okay. Right, personally, right? Like when you probably put your best look forward, it actually has a different kind of impact. Okay. How do you look at that? I don't know how others are going to take, but you will feel confident. True. So and the self confidence irundale we will easily approach others and நினைக்கிறேன். True. So it has helped me that way. I feel ஒரு comfort zone ல இருந்தோம்னா தான் we can approach. So it has given me some confidence. Got it. Awesome. Very nice answer. Okay. The last question that I want to finish this show with is a very cliched question that people ask. Okay. I don't like that question personally. Okay. But I'm going to still ask you that because I do feel it definitely helps a lot of people. Right? So the question is, as a woman, right? Okay. How are you able to manage family and manage, business and everything? See, I personally don't like the question. I understand. But if you look at it, right, the kind of problems that men have and the kind of problems that women have in handling business is totally different, right? Now you have a 1-year-old, and it is not easy to leave the 1-year-old and come and take care of other things. Maybe for your husband it's still okay because if you are going to take care of the 1-year-old, he can still be, at peace and do things. But that's not same for a woman. So, நீங்க வந்து so how do you as a woman handle all this? Because this is a very, very real problem that a lot of women actually face. Now I feel sorry for people. I like really admire, how do you guys even do this, right? Because for me it's like it's only me, I have to just take care of my work. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா I think see அவங்கள பாரு, வீட்டையும் பார்த்துக்கிறாங்க, குழந்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க, ஒர்க்கையும் பார்க்குறாங்க. That is something actually keeps me alive as well. So how do you handle that? See, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், I do not want to distinguish as women entrepreneur and male entrepreneur. It is just entrepreneurship. True. But there are challenges for a lady to walk out of the house and do business, not in terms of the business world. Women are not going to face difficulty in the business, correct, in the workplace. அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்க போகிறதே வந்து வீட்டில் தான். As you clearly said, if a woman has a meeting or has a work and leaves a kid behind, உங்க அம்மாவே கேட்பாங்க குழந்தைகளை விட்டுட்டு அப்படி என்ன போய் உனக்கு வேலை. True. But the same kids அவங்க அப்பாவை வந்து விட்டுட்டு ஒர்க் பண்ண போனாங்கன்னா they feel it's a necessity. Even when a woman is equally working or equally earning, the child is always a woman's responsibility. Which is not going to change at least for another 50 years. Very sad that is actually. It's not going to change. Also, women and the motherhood and the emotion irukilanga, we are somehow stuck with it. Because I had one of my friends, அவங்க wife நானும் பேசிட்டு இருக்கும்போது அதை சொன்னோம், எங்கேயோ வெளியே வந்தோம்னா only I am, even she was telling the same thing, என் தலைக்குள்ள இருக்கும் அவங்க சாப்பிட்ருப்பாங்களா, did they sleep, did they do this, அது எல்லாமே.
But a male partner, they literally forget. They don't remember anything about the kid. வீட்டுக்கு போனாலும் they're going to pamper the kid and all that. So it is only about that moment. But for the women, it's lot more in her head. It's about the groceries. It's about the house help. It's about the kids. It's about the board meetings. It's lot. But in a way, I think women are blessed to somehow beautifully handle multiple things together. But in the social media, I think it's put forth as if like everything is smooth. Because if I put the only nice things on social media. Because அதை ரெக்கார்ட் பண்றதா எனக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க. No, I will be crying in my room, which I'll not have people to actually film it. So it's a different story. It is not that we want to hide the hard part on social media. It is that we don't have anyone, or we don't think to record the difficulties. So அதனால தான் social mediaல வருதுல. So I think it is difficult only. Even today when I come, there are a lot of things that's running in my head. It's not easy. So somehow we all try to do. One thing that I do is prioritizing the priority. So என் கிட்டுக்கு வந்து the same way I don't miss out their annual day, I don't miss out their special days. And then I'll schedule the timings based on that. So if they are sick, I'll make sure I'm with the kids, and annik the business works gets hold. So illa annikku vandu Degaku da enoda importance adhigama venuna, I make sure I'm available there, and the kids are my next second priority. I think most women will be relating to this, and that's how they survive. See, now I'm from a corporate gifting background. Okay, so that's a very interesting space for me. And now நீங்க நிறைய gifting பண்ணிருக்கீங்க. I think you have your own gift box as well. And I saw that you had done a huge order for Zoho, right? So how did that happen? Tell us about that. And also, as in the gifting segment la உங்க products எப்படி பாக்குறீங்க? Okay. See, gifting my husband has a lot of inputs for it. He sees gifting is a great concept. Another I said you store we have a separate gifting counter all put together. So we work a lot on the packaging, like the boxes, the pouches, a lot of details we play. So coming to Zoho's corporate gifting, it was a beautiful journey for us, because Zoho-la enakku pidicha or vishayam enna, the management doesn't decide what they want to give out as corporate gifts to their employees. Instead, they follow a different thing. They send out a poll. They have shortlisted few brands. Poll anupranga. For example, if there are like 2,000, 4,000 employees, poll anupichu, they take a poll and they select what they want. What brand they want. So adula vandu 4,000 employees ku anupumbodhu, luckily we got selected. Oh wow. So the best thing was the majority chose Deyga is a great high. I know, right? That's a huge validation by itself, definitely, right? Okay. Because it's a very nice feel. When Zoho the order அவங்க pitch பண்ணி கிட்ட price எல்லாம் கேட்ட, we didn't know if it's going to அவங்க கேட்டப்ப felt it was going well, because we have done a lot of corporate gifting, but Zoho was a bigger client for us. So அதுல அவள employees poll பண்ணி அதுல நாம select ஆகுது. It was like an election. Select ஆகுமா இல்லையா, because our team was in touch with the HR. So எல்லாருமே ஒரே நாள் poll எடுக்கல. It took time for them, because like 4,000 employees. So they'll be like, you're this percentage, you're this percentage. கொஞ்சம் முன்னாடி போற மாதிரி இருக்கும், பின்னாடி வர மாதிரி இருக்கும். And a couple of days they said, you're selected. It was like, wow, we won the election. So it was very nice. And then we made, they want customization on the box as well. They logo printed and different ribbons and all that. We love எங்களுக்கு அந்த creative things எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். So our team also was in full swing. We worked on it. Super. And it went very well. Went beautifully. I saw the packaging as well. Yeah, it is very pretty. Gifting company approved. Oh, very happy. Awesome. Okay, we'll come back to the final question again. Okay. So as a closing note, for people who are starting a D2C brand today, right? Or people who are in the early stage, what would you like to tell them? So if you're starting, follow your passion. But be financially stable. It's not necessary that you have to have a full plan for your brand, but at least have a basic vision on in which direction you want to take to. Okay. Start small, but make a loud noise. These three are very, very important. Awesome. Perfect. I think that summarized almost everything that we spoke also, right? I think that is what Deyga is all about as well.
Thanks a lot, Arthi. Again, this was Means a lot. amazing session. I really enjoyed. Now, starting to சொன்ன மாதிரி ஒரு coffee conversation மாதிரி தான் இருந்துச்சு. Only that the coffee was not there. But I really loved, I think you just lit up the entire room with your energy. So Thank you. You made me feel very comfortable. Nana irundhen, so it was like really, yes. Thank you for having me. thank you. Awesome. Yeah.